Hi everyone. So in this video we are going to continue the chapter of class 10th mathematics, that is coordinate geometry. So in the previous video we have solved from question number 1 to 5. Now let us solve the question number 6. This question number 6 is, name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. So now they have given three questions. So in these three questions we have to decide which type of quadrilateral is. Quadrilateral in the sense it may be square, rectangle, rhombus, parallelogram, trapezium, kite. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು let us solve this question. This is part 2 of coordinate geometry. So minus 1 comma minus 2, then 1 comma 0, minus 1 comma 2, then minus 3 comma 0. So now, so you think this is a quadrilateral. A, B, C, D is a quadrilateral. Minus 1 comma minus 2 is the coordinates of A. 1 comma 0 B, minus 1 comma 2 C, and minus 3 comma 0 D. ಸೊ ನಾವಿದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟು ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Between B and C, distance formula. Between C and D, distance formula. Between D and A, distance formula. Now let us find out the distance between A and B. A is minus 1 comma minus 2. So B is 1 comma 0. So this is x1 y1. This is x2 y2. So now let us use the distance formula. So D andre AB. I will write this one. D is equal to x2 andre 1 minus into minus plus 1. 1 plus 1 whole square plus 0 minus into minus is plus 0 plus 2 whole square is equal to square root of 1 plus 1 is 2, 2 square, 0 plus 2 is 2 square. So that is equal to AB is equal to square root of 4 plus 4. So 4 square root of 4 how many times? 2 times. So square root of 4 into 2. So square root of 4 is 2. So 2 root 2 units. So this is the distance between A and B. Now let us find the distance between B and C. So B is 1 comma 0 and C is minus 1 comma 2. So x1 y1 and x2 y2. So use the distance formula. BC is equal to square root of minus 1 whole square minus 1 whole square plus 2 minus 0 whole square. So that is equal to square root of minus 1 whole square is minus 2 whole square plus 2 minus 0 is 2 square. So BC is equal to square root of, so minus 2 whole square become 4, 2 square become 4, that is equal to square root of 4 into 2, that is equal to, so square root of 4 is 2 root 2. So 2 root 2 units. Now find the distance between C and D. C is minus 1 comma 2 and D is minus 3 comma 0. So x1 y1 and x2 y2. So CD is equal to square root of x2 minus x1 minus 3 minus into minus plus 1 whole square plus 0 minus 2, 0 minus 2 whole square, that is equal to square root of minus 3 plus 1 is minus 2 whole square plus 0 minus 2 is minus 2 whole square. So CD is equal to square root of 2 square is 4, 2 square minus 2 whole square is 4,
Square root of 4 how many times? 2 times. So square root of 4 is 2 root 2. So 2 root 2 units. Then after CD, find out AD. So what are the coordinates of A? A the coordinates minus 1 comma minus 2 and D the coordinates minus 3 comma 0. So now let us find out the coordinates of A, that is AD. AD is equal to square root of minus 3 minus into minus plus 1 minus 3 plus 1 whole square plus 0 minus into minus is plus 0 plus 2 whole square is equal to square root of minus 2 whole square plus 2 square. So AD is equal to square root of minus 2 whole square is 4, 2 square is 4. So square root of 4 into 2. So square root of 4 is 2 root 2 units. So hagadre all the sides are equal. So nodi observe ಮಾಡಿ all the sides are equal. So that is AB 2 root 2, then BC 2 root 2, then CD 2 root 2, then AD 2 root 2. All the four sides are equal. ಈಗ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಬಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅದು ಸ್ಕ್ವಯರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಂಬಸ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇನಾದ್ರೂ ರಾಂಬಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ಸು ಖಂಡಿತ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ಆರ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಡಯಾಗನಲ್, ಎ ಸಿ ಡಯಾಗನಲ್ಲು, ದೆನ್ ಡಿ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಗನಲ್. ಈಗ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಫ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆದರ್ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಸೊ ಎ minus 1 comma minus 2, then C that is minus 1 comma 2, this is x1 y1 and this is x2 y2. So AC is equal to square root of x2 minus x1, that is x2 minus x1 is minus 1 minus into minus 1 plus 1 whole square plus y2 minus y1 2 plus ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋದರೆ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 is 16. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 is 4. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಡಿ ಬಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಡಿ ಬಿ x1 y1 and x2 y2. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ minus 3 minus 1 whole square plus is y2 minus y1. So 0 minus 0 whole square. So BD is equal to square root of minus 3 minus 1 is minus 4 whole square plus 0 square. That is equal to square root of 16. So BD is equal to square root of 16 is 4 units. So hagadre AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Then AC is equal to BD. So it is therefore it is a square. So ABCD is a square because it is a square because all sides are equal. All sides are equal. It is a square because all sides are equal and diagonals are equal. All sides are equal and diagonals are equal. If all sides are equal and diagonals are equal, it is a square. Therefore, the given quadrilateral is a square. So like this we have to solve question number 1. Now let us move for the question number 2. So ಎರಡನೇ question na solve ಮಾಡೋಣ. So in question number 2, the coordinates of the that is they have given
So in the second question, so this is a quadrilateral. So A, B, C, D. The coordinates of A are minus 3 comma 5, B is 3 comma 1, C is 0 comma 3, and D is minus 1 comma minus 4. So now let us find whether it is which type of quadrilateral. First find out AB. So A is minus 3 comma 5 and B is 3 comma 1. A is x1 y1, B is x2 y2. If I use the distance formula, so D is equal to D plus AB is equal to square root of x2 minus x1. 3 minus into minus is 3 plus 3 whole square plus y2 minus y1. 1 minus 5 whole square. So that is equal to square root of 3 plus 3 is 6 square plus 1 minus 5 is minus 4 whole square. So AB is equal to square root of 6 6 are 36 plus 4 4s are 16. That is equal to square root of 52. So square root of 52 units. This is AB. Now let us find out BC. B is 3 comma 1, C is 0 comma 3. So x1 y1 and x2 y2. So BC is equal to square root of x2 minus x1, 0 minus 3 whole square plus y2 minus y1, 3 minus 1 whole square is equal to square root of minus 3 whole square plus 3 minus 1 is 2 square. So BC is equal to square root of minus 3 whole square is 9 plus 2 square is 4 is equal to square root of, so 9 plus 4 square root of 13 units. Then after BC find out CD. So C is 0 comma 3 and D is minus 1 comma minus 4. So x1 y1 and x2 y2. So D, that is D means CD. CD is equal to square root of x2 minus x1 minus 1 minus 0 whole square plus y2 minus y1 minus 4 minus 3 minus 4 minus 3 whole square. So CD is equal to square root of minus 1 whole square plus minus 4 minus 3 is minus 7 whole square. So that is equal to square root of, so minus 1 whole square become 1 plus minus 7 whole square become 49. That is equal to square root of 49 plus 1 is 50. So CD is equal to square root of 50 can be written as 25 twos, which is equal to 5 root 2 units. So this is CD. Now you find out AD. So A is minus 3 comma 5 and D is minus 1 comma minus 4. So x1 y1 and x2 y2. So AD is equal to square root of x2 minus x1 minus 1 minus into minus plus. So minus 1 plus 3 whole square plus minus 4 minus 5 whole square. So AD is equal to square root of minus 1 plus 3 is 2 square plus minus 4 minus 5 is minus 9 whole square is equal to square root of 2 square is 4, 9 square minus 9 whole square is 9 nines are become 81. So AD is equal to square root of 85. So 80 square root of 85 units. So no sides are equal. So no sides are equal and no opposite sides are equal. No opposite sides are equal. So all the sides are not equal and even opposite sides are also not equal. Therefore, it is just a quadrilateral.
ಕ್ವಾಡ್ರಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಈವನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ us put all sides are not equal. All sides are not equal and no opposite sides are equal. Therefore, it is not a it is just a quadrilateral. So no sides are equal. No, that is all sides are not equal and opposite sides are not equal. Therefore, no need to find out the length of the diagonal. Therefore, it is just a quadrilateral. So like this we have to solve this question. Now let us move for question number 3. That is 4, 5. That is A. B is 7, 6 and C is 4, 3 and D is 1, 2. So now let us find out AB. So A is 4, 5 and B is 7, 6. So this is x1, y1 and this is x2, y2. So find the distance between A and B. So AB is equal to square root of 7 minus x2 minus x1, 7 minus 4 whole square plus y2 minus y1, 6 minus 5, 6 minus 5 whole square. So AB is equal to square root of 7 minus 4 is 3 square plus 6 minus 5 is 1 square. That is equal to square root of 3 square is 9 plus 1 square is 1. So square root of 10 units. This is AB. So AB is square root of 10 units. Now let us find out BC. B is 7, 6 and C is 4, 3. So x1, y1 and this is x2, y2. So let us find the distance between B and C. So BC is equal to square root of x2, 4 minus 7, 4 minus 7 whole square plus y2 minus y1, 3 minus 6 whole square. So BC is equal to square root of minus 3 whole square plus 3 minus 6 is minus 3 whole square. So now BC is equal to square root of minus 3 whole square is 9, minus 3 whole square is 9. 9 how many times? 2 times. So BC is equal to square root of 9 is 3, 3 root 2 units. So we got BC. Now let us find out CD. So coordinates of C are 4, 3, that is x1, y1 and D is 1, 2, that is x2, y2. So now let us find the distance between C and D. So CD is equal to square root of x2 minus x1, 1 minus 4 whole square plus y2 minus y1. So 2 minus 3 whole square. So CD is equal to square root of 1 minus 4 is minus 3 whole square, 2 minus 3 is minus 1 whole square. So CD is equal to square root of, so minus 3 whole square is 9, minus 1 whole square is 1. So CD is equal to square root of 10 units. So this is the distance between C and D. Now let us find the distance between, so AB over BC over CD over. Now let us find the distance between A and D. So let us find the distance between A and D. So A is 4, 5 and D is 1, 2. So x1, y1 and x2, y2. So now let us find the distance between A and D, that is equal to square root of, so that is x2 minus x1, 1 minus 4 whole square plus y2 minus y1, 2 minus 5, 2 minus 5 whole square. So AD is equal to square root of 1 minus 4 whole square is minus 3 whole square plus 2 minus 5 is minus 3 whole square. So AD is equal to square root of minus 3 whole square is 9, minus 3 whole square is 9.
that is equal to square root of 9 how many times? 2 times. So AD is equal to square root of 9 is 3 root 2 units. So here in this question AB is equal to CD. So AB CD equal either because AB is also root 10 and CD is also root 10 units. So for AB, CD is the opposite side. And for BC, BC is equal to AD because BC is 3 root 2 units and AD is also 3 units, 3 root 2 units. So here opposite sides are equal. ಈಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್. ಎರಡು ಡಯಾಗನಲ್ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ 4, 5 and C. What is the coordinate of C is given 4, 3. So x1 y1 x2 y2. So AC is equal to square root of 4 minus 4 whole square plus 3 minus 5 whole square. So AC is equal to square root of 0 square plus minus 2 whole square. So AC is equal to square root of 0 plus minus 2 whole square is 4. So AC is equal to square root of 4. Therefore AC is equal to 2 units. Now let us find the diagonal BD. So B, the coordinates of B is B given as 7, 6 and D is given as 1, 2. So now let us find out this is x1 y1 and x2 y2 by using distance formula. Find the distance between B and D. So that is equal to square root of x2 minus x1 1 minus 7 whole square plus 2 minus 6 whole square. So BD is equal to square root of minus 6 whole square plus 2 minus 6 whole square. So 2 minus 6 whole square will become that is minus 4 whole square. So BD is equal to square root of minus 6 whole square is 36 minus 4 whole square is 16 is equal to square root of 52. So BD is equal to square root of 52 units bantu. That can be written as 13 4s. So 4 ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 root 13 units. This is BD. So BD we got the diagonal BD is equal to 2 root 13. Agare opposite sides are equal but diagonals will not bisect each other. Therefore it is a our answer is it is a parallelogram. It is a parallelogram. Why it is a parallelogram? Because opposite sides are equal. Opposite sides are equal and diagonals are not equal. So bisect alla, diagonals are not equal. So diagonals equal illa. Now nodadre, so which are the two diagonals we have taken? So diagonals ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು, so the first diagonal is that is the diagonal we have taken AC and BD. So diagonals are not equal. So for this question the answer is it is a parallelogram because opposite sides are equal and diagonals are not equal. So which are the opposite sides they are equal? That is here AB is equal to CD and BC is equal to AD. So AB CD equal, BC AD equal, but diagonals AC and BD are diagonals, they are not equal. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು.
because in rectangle also opposite sides are equal and their diagonals are equal. ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 2, -5 ಆ್ಯಂಡ್ -2, 9 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಒ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶು, ಇದು ವೈ ಡ್ಯಾಶು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯೋ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಪಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಬಿ ಪಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿರುತ್ತೋ, ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದೆನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್, ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ 2, -5 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್, the coordinates of b is -2, 9. ಸೊ ಇದು p x, 0, ಇದು a 2, -5, ಇದು -2, 9. ಯಾಕಿದು x, 0 ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ p ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ y ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ y 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ x ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ p ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ x, 0. ಅದೇ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದ್ದರೆ 0, y ತೊಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ 0, y ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್, 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪಿ ಎಕ್ಸ್, 0 ಎ 2, -5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ x1 y1, ದಿಸ್ ಈಸ್ x2 y2. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಪಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 - x1. x2 ಅಂದರೆ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್, x1 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 -5 -0, -5 -0 whole square. So PA is equal to square root of, so ಈಗ ಇದನ್ನ it is in the form of a minus b whole square. a square ಅಂದರೆ 2 square plus b square ಅಂದರೆ x square minus 2a ಅಂದರೆ 2 into b ಅಂದರೆ x plus -5 -0 -5 whole square. ಸೊ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 2s are 4x ಪ್ಲಸ್ 5 5s are 25. ಸೊ ಪಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 25 ಪ್ಲಸ್ 4 is 29. ಸೊ ಸಾರಿ, ಹಿಯರ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತೆಗೆದೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಪಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 29. ಈಗ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಪಿ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಿ ಎಕ್ಸ್, 0 ಬಿ -2, 9. ಸೊ x1 y1 and this is x2 y2. So now let us find out the distance between P and B. PB is equal to square root of x2 minus x1. x2 is -2 minus x1 andre x whole square plus y2 9 minus y1 that is 0 whole square.
So PB square is equal to, ಈಗಲೇ ರೂಟ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a minus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು a ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು b ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್. So PB square is equal to minus 2 whole square is 4 plus x square minus into minus is plus 2 2s are 4x plus 9 9s are 81. So PB square is equal to x square plus 4x plus 81 plus 4 is 85. You call this as 2. According to the condition, ಪಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಪಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೋತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ equation 1 is equal to equation 2, that is PA square is equal to PB square. So now let us write what is PA square. So PA square is x square minus 4x square minus 4x plus 29 is equal to equation 2 x square plus 4x square plus 4x plus 85. x square plus 4x plus 85. So now ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. x square cancel ಆಯಿತು. minus 4x you bring plus 4x minus 4x is equal to 85. You bring plus 29, it will become minus 29, minus 4x minus 8x, 85 minus 29, 15 minus 9 is 6, 7 minus 2 is 5. So x is equal to 56 by minus 8. 8 ones are 8 sevens. X is equal to plus divided by minus is minus 7. The value of x is minus 7. Therefore, the coordinates of P is x comma 0, that is P is x is minus 7 comma 0. So minus 7 comma 0 is the coordinate of point P which lies on x-axis. So like this we have to find out this problem. So in the next video let us solve from question number 8. So in this video we have solved question number 6 and 7. So remaining will be solved in the next video. Till then, thank you very much. Those who are not subscribed my channel, please subscribe. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Till then, thank you very much.